Speaker sir, I would like to call the attention of the Education Minister to fear and anxiety in the minds of aggrieved students of DhempeCollege of Arts and Science, Panaji, who were earlier denied their rightful results of first year and second year examinations and which have been subsequently declared by the college, wherein 27 students out of 49 have already passed the examinations and who are now being threatened by the Goa University that their admissions would not be treated as valid by the Goa University. This having created a great question mark on their future, the government is urged to take immediate action and assure the students that their career is not at stake. Speaker sir, 108 भुरगे धेंपे कॉलेजीचे तांणी पयलो आनी थर्ड सेमिस्टराक बसपाक सप्टेंबर 2015 तांकां एलाव केलें ना. 2 दीस एग्जामीचे पयलीं हांव रिप्लाय दिता मागीर Speaker sir, in October 2015, the college noticed that 108 candidates did not fulfill the statutory requirement of 75% attendance for appearing semester examination, and as such, they were not allowed to appear for the exam. On closer scrutiny, the college found that 38 students had left the college, and therefore the actual number was said to be 70. After this action, in the second half of the academic year, the college observed that the students who were not allowed to appear for the examination during the first and the third semester in examinations were regular in their attendance for second term. And the college felt that they should be pardoned considering their adolescent age. However, they thought of doing so by conducting extra classes for such students. The teachers of the college engaged classes for semester 1 and semester 3 along with semester 2 and 4 beyond their regular workload in the month of January and February 2016. 51 students out of 70 could meet the statutory requirements of 75% of attendance and therefore were allowed to appear for supplementary exam. Since the examinations were held, the college had no other option than to declare their results. It may be noted that out of 51 students who were debarred, 27 students passed. 13 eligible students of the first year were given admission to second year, thereby totaling number to 40. Now the college has admitted students for SY and TY classes, wishing that they should not lose any academic year. In the meanwhile, the Goa University sent 2 letters to the college and issued a press note stating that this process of giving extra classes, examination and result is not as per their ordinances. The principal and the vice principal were called for the meeting of the registrar by the registrar and informed them that the students under reference would lose 2 academic years and that they would not be permitted to answer their 5th semester examination, which is conducted by the university. In the meantime, the university called for a special executive council meeting to sensitize the members about the happenings. The Goa University had also set up a 3-member committee which has submitted its report. A special meeting of the Academic Council has now been called on Friday, 29th July 2016 at 3:30 p.m., this 29th, to deliberate on the new findings. The university has stated that they expect the Academic Council to resolve all outstanding issues in the interest of the student in view of the findings of the committee. This is important. The government would ordinarily not like to give directions to the university on academic matters as it is an autonomous institution. However, wherever financial issues are involved and the future of the students is at stake, thereby causing youth unrest, the government would definitely try to solve these issues
amicably with the cooperation of the university. Students, therefore, need not have any fear and anxiety in their mind about their academic career being at stake. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान जे एक्सप्लेनेशन दिलां तातूंत पयल्याच सेंटेन्सान अशें म्हणलां की इन ऑक्टोबर 2015 द कॉलेज नोटिस्ड. पयले सुवातेर नोटिस्ड म्हणटा तें जावंक शकना. As per whatever ordinance, it is the law that their attendances should be put up on the notice board or they should be notified through an SMS. They can't notice at the last minute. That means the college, first of all, was not doing its job. Number one. Last sentence of page 1. अशें म्हणलें की the college had no other option than to declare their results. हें no other option म्हणटें जें तुमी सांगलां म्हाका दिसता हातूंत सत्य नाय. कित्याक ताजे पयलीं युनिवर्सिटींतल्यान खूब ऑप्शनां दिलीं कशें हें भुरग्यांचें जिवन काबार करपाचें. म्हळ्यार टू मूव देम इवन टू द पॉयंट ऑफ सुइसायड, की तांकां एकदां तुमी कास्तिकार केली ती केली, खंयचीच दोनदां ख्यास्त दिवपाक शकना तूं. फॉर वन ऑफेन्स यू कॅनॉट बी ट्रायड एंड गिवन punishment twice. But this is what the university wanted to do. And when these boys approached me, I had approached the Honorable Chief Minister. He was sympathetic. We then went to the Chancellor, who is the Governor. She was sympathetic. But yet nothing moved. Now why did this not move? This did not move because of the second last paragraph, where you say that you would not like to give directions to the university on academic matters because it is an autonomous institution. आता हें बरें जालें. गेले खेपे असेंब्ली येवचे पयलीं आमी आयकलेलें की there was a controversial extension given to a head of an institution, of the top institution in Goa, and that had political overtones. So extension घेवपाक तूं सरकारा कडेन येता आनी भुरग्यांचें बरें जावपाक तुज्या सरकारान तुका आदेश दिवंक जायना इन पब्लीक इंट्रस्ट. यू कॅनॉट गिव ना आपूण ऑटोनॉमस तेन्ना. हे कसले कायदे? स्पीकर सर, हांव सगळें हातूंत डिटेलान वचना कित्याक कॉलिंग एटेन्शनाची रिप्लाय तशी दिल्या. पुणून एट द सेम टायम सेकंड पॅराग्राफ ऑफ द फर्स्ट पेज तातूंत तुमी म्हणटात की द प्रोसेस ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा क्लासीस एक्झामिनेशन द रिजल्ट इज नॉट एज पर द ऑर्डिनन्सीस. आतां ऑर्डिनन्स जेन्ना तुमी म्हणटात, म्हाका हें ऑर्डिनन्स OC 45 म्हणटा ताका फायनान्शियल कॉन्फरन्स आहा काय म्हणून विचारूंक जाय चीफ मिनिस्टराक. जर ताका फायनान्शियल कॉन्फरन्स आहा, ताका जर फायनान्शियल लायबिलिटी आसा, तर इट शूड बी रेसिंडेड. इफ यू हॅव अ रायट टू फॉल इन दीस. सेकंडली, हांव ऑनरेबल गव्हर्नराक जेन्ना अप्रोच जालो आनी परते तिचे कडेन विचारपाक गेलो कितें जालें काय म्हणून तुमचें, शी इवन वॉज व्हेरी फ्युरियस and at the same time she was totally cooperative. I am an opponent of their government, but I have seen that the chief minister was as vehement as any student leader would have taken up the cause of the student, for which I have to give you credit. But at the same time, म्हाका दिसता हे खंय तरी घुसपता is because of the administrators of the educational institutions and their egos. हाजे कित तरी एक कोफुजांव जाता आनी तांच्यान दे कॅन होल्ड द होल सिस्टम टू रॅन्सम. अशें सिच्युएशन गोंयांत आहा. आनी हाका सरकारान कितें करप? सरकार फायनली आसा इन पब्लीक इंट्रस्ट. भुरग्यांचो इंट्रस्ट इम्पॉर्टंट. तो खंयचे पार्टीचो आसा, खंयचे स्टुडंट युनियनाचो मेंबर आहा, हें इम्पॉर्टंट न्ही. हें हांव मुद्दाम म्हणटा कित्याक तेच युनिवर्सिटीन दोन तरेचे कायदे दोन तरेचे भुरग्यांक दिल्ले आहा आनी हाजें प्रुफूय आसा. म्हणटकर म्हाका दिसता स्पीकर सर, गव्हर्नमेंटान आनी गव्हर्नरान जी चान्सलर जाता युनिवर्सिटीची, शी शूड एन्श्युअर दॅट देर इज नो एब्यूज ऑर विंडिक्टीव यूज ऑफ पॉवर टू नलिफाय द एक्शन ऑफ डेम्पो कॉलेज. बाबा डेम्पो पसून वॉज व्हेरी कोऑपरेटिव्ह. द डेम्पो इंस्टिट्यूशन हॅज बीन कोऑपरेटिव्ह, बट अगेन दे ऑल्सो हॅव अ एज्युकेशनल हेड हू हॅज इगो. सो म्हाका दिसता हें बॅकडोर वेंजन्स म्हणून जें जावंक शकता, जें आमी भितात आनी ज्याचे खातीर चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आपूण देर इज नो नीड टू ऑफ एनी फियर एंड एन्झायटी. म्हाका दिसता यू एमेंड द एक्ट टू आर्म द चान्सलर ऑर आर्म द गव्हर्मेंट टू एक्ट वेन सच सिच्युएशन्स कम अप. स्पीकर सर, हांव ऑटोनॉमी ऑफ द युनिवर्सिटीन डायल्युशन कर म्हणना. लेट मी बी व्हेरी क्लियर ऑन दीस. ना फाल्यां म्हणच्यात की युनिवर्सिटी
ऑटोनॉमस काडची आनी सरकारा अंडर येवची म्हणून हांव म्हणटा म्हणून हांव तें म्हणना, पूण हांव म्हणटा की अशें जेन्ना मदांत लोक एक खंयच्या इन्स्टिट्युशनाचेर पावतात, जे वतना भुरग्यांचो फ्युचर काबार करून वतले अशें म्हणून एक सारको आपले एक कितें तरी इगो प्रॉब्लेम करता, तेन्ना सोशल इम्प्लिकेशन्स ह्या इश्यूक आसतात. आनी सोशल इम्प्लिकेशन जेन्ना इश्यू आसा तेन्ना हांव एक लोकप्रतिनिधी म्हणून हे वयर हे इश्यू हांगा रेज करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आनी सरकारान म्हाकाय जस्टीस दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य जाता. म्हणून हांव मागतां की गव्हर्मेंटान क्लियर कट कितें आपल्या मनान आसा आनी तुमी कितें करूंक शकता, हाव यू वील अमेंड द एक्ट, नंबर 1, वेदर यू वील रेसिंड दॅट ऑर्डिनन्स. हें ऑर्डिनन्स म्हणून कितें तरी एक भूत दाखोवन भुरग्यांक जे भिवयतात ती दादागिरी बंद करा. आनी हें करपाक तुमी एक्झॅक्ट कितें एक्शन घेतले. जे कार्य कॉलेजीन मडगांवां इश्यू जाल्लो ताका टकाच करून आन्सर मेळ्ळें. कित्याक मेळ्ळें? खंयचेय एक पार्टीचे स्टुडंट युनियन इश्यू घेता म्हणून? म्हळ्यार हें आतां भुरग्यांकूय बी हातून ब्लॅकमेल करप असलें चल्लां काय कितें? हें म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय सरकाराचें आनी क्लियर कट उत्तर जाय. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, हे स्टुडंट्स म्हजे कडेन आयिल्ले, ह्या स्टुडंट्सांक घेवन आमचे मित्र विजय सरदेसाय म्हजे कडेन आयिल्ले. ह्या स्टुडंट्साच्या बाबतींत जें मत तांचें आसा तेंच म्हजें मत आसा. हें हांवें थंय सांगलेलें, वेळोवेळी एक्सप्रेस केलां आनी आजूय ह्या सभागृहांत सांगता. ओन्ली ताणें जितले ताठर शब्द वापरता तितले हांव वापरचो ना, पूण म्हाका विशय विद्यार्थ्याचो सुटलेलो जाय. आय एम कंटिन्युअसली पर्सुईंग इट. ही इज ऑल्सो रिमायंडींग मी. योगायोगान न्ही ठरोवनूच एकाडेमीक कावन्सिलाची मिटींग ही 29 तारखेर कितली 29 तारखेर आसा सांजची 3:30 वरांचेर, आनी हे विशय सुट्टले हें आमी पळयतले. ऑटोनॉमी आसा म्हणजे कितेंय करपाक मेळटा, कितेंय करपाची किंवा विद्यार्थ्याच्या जिवनाशी खेळपा खातीर ऑटोनॉमी न्हय. ती ऑटोनॉमी सरकारान अंड्यू कोणे तरी भायल्यान हस्तक्षेप करचो न्हय म्हणून ऑटोनॉमी आसता. त्या ऑटोनॉमीचो आमी अर्थ समजून घेवंक जाय. सरकार हें जशें पब्लीक इंट्रस्टा खातीर आसता तशीच युनिवर्सिटी ही स्टुडंटाच्या इंट्रस्टा खातीर आसता, हेंवूय समजून घेवंक जाय. भुरग्याचो जितलो कान धरूंक जाय, चिमडूंक जाय तितलो धरूंक जाय. ताच्या पलीकडे ताच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यो गजाली स्टेप्स युनिवर्सिटीन घेवंक जायना, ह्या मताचो हांव आसां. आनी म्हणून अखेर पर्यंत हांव ह्या विद्यार्थ्यांचें हित करपाच्या दृश्टीन आनी तांचो जो जेन्युइन प्रश्न आसा तो सोडोवपा खातीर युनिवर्सिटीच्याच सहकार्यान हांव अखेर पर्यंत प्रयत्नरत आसतलो आनी तें हांव सॉल्व करून दितलो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी विजय म्हज्या बरोबर आसा म्हाका खात्री आसा, पूण विजया इतली हांव हार्श भाशा वापरिना, इतलेंच. स्पीकर सर, भाशा हार्श वापरपाची कांय गरज ना. आयचो नवीन टायम्स जर वाचलो जाल्यार सारकी हेडलायन आयल्या, ऑल इज नॉट वेल एट गोवा युनिवर्सिटी सेज द वायस चान्सलर. And this is said in a report that has been tabled by the Honorable Chief Minister yesterday in the House. But what is not well? Not only these issues. Actually something is not well. Something is not well with the Vice Chancellor. And this very well shows in the Navin Times. आज ताजेर आनी उत्तर काय ना. हांव एक मागता तें अशें की हे भुरग्यांचो इश्यू मुख्यमंत्री सॉल्व करतलोच अशें आमी धरया. पूण अशें फुडें आनी भुरग्यांक जावचें न्ही हाजे खातीर तुमी कितें करतले? एक ठोस तुमी कितें तरी स्टेप्स घेतले हें तुमच्या मनान आसपाक जाय. तुमकां तुमचो हायर एज्युकेशन डायरेक्टर आहा भास्कर नायक, हू इज ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ इंट्रस्ट इन दीस. आय थिंक ही वूल हॅव सम सॉर्ट ऑफ अ प्लॅन ऑफ एक्शन, अ रोड मॅप टू नॉट रिकर सच इन्स्टन्सीस, नॉट टू रिकर इन द फ्युचर. हाजे खातीर कितें आसा तें म्हाका एक क्लियर कट उत्तर दिवचें. Sawathi Mahashay, I would also like to know, the governor is the visitor to the university. Can not the chief minister request the governor to intervene? She intervened. She called them. But here we have a very singular situation wherein everybody is intervening, but one person is not listening, who is about to go, whom they have given extension 2 months ago. No, extension and things apart. We can't just point the finger
on particular, perhaps a rule or law, but there is something called humanism. We are going to spoil the lives 1 year in their life, which is not correct. So I think without interference, let the academic council or whatever, the superior body, I'm sure the governor can influence them. Yeah. चीफ मिनिस्टर आन्सर दिला की युनिव्हर्सिटी इज ऑटोनॉमस आणि सगळ्यांक खबर आसा युनिव्हर्सिटी ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमीचो अर्थ कितें? ऑटोनॉमीचो अर्थ म्हणजे दे कॅन प्ले विथ एनी स्टुडंट, विथ द लायफ ऑफ द स्टुडंट, विथ द कॅरियर ऑफ द स्टुडंट अँड एक्सपेक्ट गव्हर्मेंट टू बी द सायलंट स्पेक्टेटर. आता चीफ मिनिस्टर इज होपफुल that academic council will resolve. अशें ताका दिसता. Probably he might have got some signals. Supposing they don't, academic council also adamant. Then what the chief minister will do? What the government will do? फाल्यां अशें जावपाक शकता की हे अशे इन्सिडेंट परते परते जातले आनी खंय तरी एकाडेमीक कावन्सिलींग म्हणटली आमकां ऑटोनॉमी आसा, कोण सांगता आमकां गव्हर्मेंट? अशा वेळाचेर गव्हर्मेंटाचो रोल कितें आसतलो? आर यू गोइंग टू बी द सायलंट स्पेक्टेटर? हांगा पळयलां आमी खूब फाटी ऑटोनॉमीच्या अंडर कितेंय जावपाक शकता. आणि म्हणून सरकाराचो रोल आसता की अन्याय कोणाचेर जावपाक दिवपाक जायना. त्या वेळार गव्हर्मेंटाचो रोल कितें आसतलो काय म्हणटा? वर आर यू गोइंग टू मेक सम प्रिकॉशन्स? Speaker sir, even the educational institution is threatened, even the management is threatened की तुमकां आमी डिरिकॉग्नायज करतले म्हणून. तांणी तांकां न्याय दिला म्हणून तांचेर अन्याय जाता. हें कितें म्हळ्यार सारकें हें माथ्याक मारिल्ल्यो खबऱ्यो ह्यो. And this is the ego of one individual, it appears very clearly. The government should step in. There is no question of autonomy. What is autonomy? Autonomy means एक मनशाक जर if one person goes berserk, then all hell will break loose. तशें जावंक शकना हें. And there has to be strong steps taken. आनी ते भुरग्यांक अन्याय जाता तो कितें इतलें तें पास जालीं तीं भुरगीं, फेल जालीं ना. कोणे पेपराचेर हांवें कॉमेंट आयकलेलो खंयचे एटेंडन्स जायना ते भुरगे फेल जाता. आमी कितले एटेंडन्स केला ते हांव हांगा पास जाल्लोच भुरगो. कितले एटेंडन्स म्हणटा तो इशूच आसूंक जायना. म्हाका दिसता वॉट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एटेंडन्स? कित्या खातीर? आज लोक इंटरनेटाचेर शिकूंक शकता. कित्याक जाय सगळें कॉलेजीन वचूनच कित्याक क्लास अटेंड करूंक जाय? देर आर न्यू वेज ऑफ लुकींग एट दी थिंग्स. ते आदले खंयचे तरी घेवन आयल्या आनी आयटीचे इरान चलयतात. कोण तरी पोन्नो केस रिटायर जालो मनीस हें भुरग्यांचो फ्युचर हें करता. कितें हें चल्लां? वी हॅव टू रिफ्रेश अवर सेल्स. वी हॅव टू come with out of the box solutions, and out of the box solution for this situation, like Mr. Digambar Kamath is saying. Suddenly there is impasse jalo, suddenly blockade jali. मागीर कितें करता? पयर आमकांय दिशिल्लें तेन्ना एक्झिक्युटीव कावन्सिलाक जातलें म्हणून सीएमानूय तांचे कडेन उलयलें. गव्हर्नर वॉज सो व्हेरी क्लियर. शी गेव मी एन इन्स्टन्स की आपूण म्हाका आय एम फिलिंग कॉन्स्ट्रेंट टू इवन मेन्शन इट. शी सेज दॅट आय वॉज प्रेग्नंट अँड आय हॅड टू बंक द आय कुडंट अटेंड द क्लासीस. आनी आपूण स्टुडंट लिडर आशिल्ली म्हणून आनी आपल्याक हें केलें म्हणून एटेंडन्स कमी मेळ्ळें म्हणून आपल्याक म्हणटा ती प्रिंसिपलान आपयलें. कितें केलें तुवें काय म्हणून? आपल्याक म्हणलें कितें करूं, दॅट इज नेचर म्हणून. आनी फायनली म्हणटा आय आन्सर्ड एंड आय एम वेर आय एम. सो वॉट इज द मिनींग ऑफ इट? दॅट एक कितें तरी मनीसपण म्हणटा तें आसूंक जाय. गोंयचीं भुरगीं तीं आनी हो गोंयचो वायस चान्सलर आनी भायलो येवन तो खंयचो आनी आयलो जाल्यार आरे आय डोंट नो. देरफॉर आय से की बाबा हें कोणाचे भलत्याच्या हातान पडचे पयलीं कायदे करात. इफ दॅट ऑर्डिनन्स हॅज गॉट फायनान्शियल इश्यूज, rescind that ordinance. Number one. Number two, you get into this thing, amend the act so that the visitor or the chancellor has powers to step in when such individuals come in. ताजेर म्हाका एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर, ऑर्डिनन्स जो आसा, जे ऑर्डिनन्सीस आसात तातूंत आय वील लूक इन टू, आय वील आस्क expert to look into, to scrutinize, आणि appropriate academic bodies, teachers association असतात, प्रिन्सिपल्स असोसिएशन असतात, मॅनेजमेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ज असतात, हांच्या माध्यमांतसून जे कितें ऑर्डिनन्सीसाचो
आवश्यक जे अमेंडमेंट करणे आवश्यक आसा ते करुया आफ्टर टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द एप्रोप्रिएट all appropriate academic bodies, because this is a एका विशयातसून आमकां मेळिल्लो लेसन आसा हो. आमी जास्त वेळांनी तेचेर चर्चा करुया नाका. लेट अस वाइंड अप द टॉपिक. थँक्यू. फुडली लक्षवेधी सूचना